uhinga ko ia oe ngahi nofo I pangaisi. Te nau nofo pe I pangaisi kai oua ke nau whiri kotoa honau kautaki. Malo e tau mai whiawhini ko se tita milau whahoha a. Pea moao sureni laiti. Give us half an hour of your time and we will give you the lowdown on the high down from the Kingdom of Tonga and abroad on tonight's edition of T News. Koe aloa ke ni ke mahina I tahataha ai nofo ko ia akau whinga li liu I pangaisi. Na iai whakasureni leiti ke ne o mai a hono uhinga pa mohono whakaikiki. He lia e aho e taha tālo hono te leo ko ia ai la āku ongo whanua. Ne toi whoki mai ki pangaisi ai kau pōpō ko ia ki Temokalati. O toi whakatua nao ngai whuka mo ngai whakailonga. Ko nao tuku pā ki nao nofo mao peheni kai oua ko whaihele liu ki puleanga o Tonga. Ia, ko nao nofo ai ka are ku whairirio. Sen bose mahina taha ku alo ni ke lava ta taha ke mahina ka taha fitu mahina ka tu kai ke tia me ala he no foi ma te mo ka ipe ke ngai pena ke te la pe tala te uhinga mau heni A koe nau nofo pe ka ua leva ko whakahoko ai. Nea si whare tohi ka nau tolu me he pure anga whikau ke tuhi fraternity pa nau hiki pena nau tare tohi ka tarang he ka ke mau hiki ka rewa ko whairirio. te fito uhinga e mau heni ke fire ke kakai ka ta ke fonuan. O kia iha mo ngai family pa ko mo nofo ko I heni pa ke mo nao ngā ue ke toko ni ako mo ngai family. Se te ta ku mau wife ka to ko mau wife. Ai ako wife ko ne whakahoko I tau hi ho family. Hele rea tuko eni? Iyo se te ta ko wife ne to ko lahi ne kau he uritani ko no si pa ko ke te whahanga au. Ta ko ma reka ko he university al private me o se pe ki uritani ka neo ngoia mau felo toipe. Time lai nau whilau lau I nau mai whimau wha whamiri ko hina ka whakahoko ngā koe. Me hala koe ne ene awhio, koe hae kaha o Temokalati I he tu atu koe ne taimini. Ia, koe kaha o Temokalati ia koe mea koe aku pau peke hoko. Koe tawhaki pereperenge sieni pe aku o sisi au pito hataha tene lava ke ne hanga o rea aki pe tene hanga o assesse performance e tui ke ne hanga o atu kakato mea koe ni. I he lau koe aku... Ki mua ke tau hoka te koe ki ai akiris, o ke pēnā o ke ai hao totonu ke hanga analyse o ai performance ai ne awhio. O koe totonu tae toi whehu ia ke analyse. Pea koe hopo koe na mautou he upena na whehu I mai ai e mea koe ka teau I he fo I pena koe na e pehe hono whakarea. Kua fua atu pou wha mono whare. Pea ilo ko nau maa au nau maa. O ke pehe ka pau e fua ki mautolu e he kakai, te nau pe mai maha peo mautolu e fu maa mo ki mautolu. Iyo ka pau e fua mautolu he kakai maha te mautolu e maa ke mautolu. Pe tara maa fua nge a akiris pohi la pe fu maa whau pe kai. Kai ka akiris ia ko pe au o paunu lelei pe ke kakai ko hui kune whai e pe uloto ke kakai. Okay, taha being fu mama, hongo fulu, fu mama. Me taha ke hongo fulu. Tau epe o mai pese ni manoa ke o lunga. Ke fu kata lahi tama e. Kai, tau pehe ko mau tolu ia. Ko kakai uno hanga fua e mau performance. Ke ko pehe pea kuola le mau ngā ue. Ko tau ho e ne whihe nau ke Filipe nau tō mau tōho nau kau fua fua. Ko tui ka pāna e wheila e mau ngā ue ke sai ke kai. Ko o sianga nau tō whakatoki mau tō. Ai ka taha pe ko tāri ia maha ko whehu i. Pea ko tāri koe ke whamao ngana o tarangi o kuia e to tonu ke assess ai performance e tui pe ko assessment ien o fu maa. Unga pepi kinga ki e tui pe moi pale mia. Iyo kapa na ya hatake ti pehe ka take ti pehe akakai ya te nautolu ani o kakai ya te nautolu pe ka ha mau ilo nautolu ta. Kapa na ya na take ti pehe na makatunga pe ya ngahi ne na ilo pau ki ai. Una ta ki mare ki ai. Ko me ta hangris o fat kai ho ha ki ai o pehe o kai ke tari flet sevele ia ai timani ko ne kakai ai na ke lava mai o ha ki he kakai ko ostari e he paremia. O to hien mau na so sign ke mi ka na fakata ma to o fisika neti ko ha ko ka fa are ka funga kakai to ndima. Mo ka fa funga no pele to ko fa ta mo paremia mo ka mi ko pinete to ko ndima. To ko no. Aba online mau fakata haini na mau hanga roto taha ki mau hanga
o whakahoko mea koe ni pasika pa whakoni hingoa ke mama ue mato e whamon katoa mea koe ni. O ko os whamaoni ki ai a paremia tonga? Os whamon hingoa ke paremia. Okay. Ko mea... Hane lo takawa na whai kona. Na kamata i tutu mehi o ofisi o shoreline. He whalekoloa morisi na i whahi ai ngahi matapā siwa tā, pe lako mai e he kakai ki tua a inu mo e koloa. Na lawa e he ni ihi ia kua whainga maali e ke nau tili he koloa me akai koloa inu, mo he anga i ngahi whalekoloa. O ko asi mei heni a hono uta o e koloa he ngahi me alele. Whonu e kako i ni he koloa, whata ato e he ni ihi ia hafu aisi me he whalekoloa so na si. Koe fuuloli mo ni e taha hange ko whonu mo ia he koloa. Koe kaupori si ma kau tāmati a whi, na nau tu upeo mamata, na i kaito e lawa ke nau whai hamea. I he pō tua pilululu pe na i hoko ato e mau mau ki he whanga ki i whalekoloa tau taha o e kau si aina. Osi ono mau maui, whahi pia tutu. E lava ke pehe na i Hala ke ngau e pureanga? E lava pe, ki tau pehe na e Hala ke ngau e pureanga. Government is not to be blamed for what happened on Thursday. E lava pe ki pehe na e Hala ke ngau e kau whakafunga koe katai. Talo me he tokanaki wike kua o si o kui kai ke toi ngofua ke whakataha hakulupu e toko whā pe lahi hake i loto nuku alofa te lia na ano toi whao ke whai ha mau mau. Whatatau ki e lau ai ofisi paanga atonga o ku whakafuafua ki e paanga e laka hake i ono fitu miliona e fia mao ke whai a ki halangalanga whao atonga. Koe mate e walu ne hoko i tonga tupu me he velo ai wike kua o si. Koe whihu i, ko hai oku responsible ki e mate, vela, moi mau nai hoko i tonga e wike kua o si. Dr. Stephen Hala pua maloi tama i whia whini kua ni kua lava i ripoti pa kuke os whakahoko ia ki whanea lea, whakahoke ne a whio i e tūkunga o ke a ripoti moi mea koe ne hoko i tonga koe haha o whakaukau ki ai. Koe tunga koe ne o kuiai tani mi, koe tunga koe ni ne os iai lawe ia ripoti. Lawe mahino a pito. He koe mahe uruaki o ripoti koe ne tupirehake. Koe uru i tohi e wahe koe a wika merino. He nai e tāla a nai pe whihu ia whengani. E nai anga whe koe report wha politikare mo whakonistu tone. Kai wahe uruaki ake merino. Ai tau mua me ka winga merino. Pa koe uhinga nai wahe uruaki ai. Koe ngā koe whainga a report e tupirehake. Ki e ua te tawa usia hatu unga ku more merino whanua. Pa koe nea nina o kuihe reporti wahe uruaki ne au slau, ne au stalanga, ne au stalanoa, ne o stari ai ngai whihui i he whare area o whekau aki mo mea koe ni. Ai ni umahina renga deo o mooni pe lau i a reporti. Ka nau toi whainga ke fōu i a hala ke. Pe koha mua toro ke. O toi mawahe mi report koe na te pirake. Ne asfa mahi no. Koe hala ia e iku ia ke more a merino. Moi mau ai whanua. O ke lave mai e Dr. Stephen Hala pua ki he elito o mea koe o tonga nofo pe whangoteringa ki a tonga i he taimini. Hangea ki a te mau tolu koe tau mua ngā ue ia ai komiti koe ni ke puke melino ai whanua o oa hoko ha mau. Kua hoko mau na hoko heu ke kua osi. Ko hai o ku responsible ki he mea koe ia na ai hoko. Koe tū koe ni ai whanua mo kaweinga o e pureanga. Wai ngata pe i heanga o tu wha politikare, ka ulawe ke tau konistu tone. E konistu tone koe ni, ne fuaki he urak wha. Koe whatongia ma mawha, mo mahu ingata ai pureanga, ke ne hanga o malui, ai mo ui, ai tawataina, mo e koloa ai whanua. O kai ke te ha whatongia ma mawha, pa koe whihui rewa ki ai. Ko hai haana ai whatongia koe ni. Koe tari ki ai, koe paremia mo pureanga. Ko ia, haana ai whatongia ke whakahoko. Koe tufu e tau pureanga, koe uruta, mo koe tui, koe taki. Kana aus whakamahi no, e siaus, tupo nima. Aki ai tohi o pulus, mai mehe pureanga, te mo website ai tui, koe ni whakahok whatongia, tapu mo ia, e whakatatau pe ke whare me ik paremia. Os mahino ia. Pau mahino renga tau tolu, koe paremia, ko ia haana ai whatongia koe ni.
Ai ko stari ke feui. Po no fare ata. Ko hai e ki waka. I waka e tau fononga I tō ngā mo fonua. Ko e ki waka, ko e paremia. Pene tu whako ni stutonu pene os. Tō whorofola ai tui. Tap mui. Se astu ponima. Ko ene mai moa. E tō whakahoko pe ia. O whakatatau mo e wharei ai paremia. Ako uhinga ia ko e tāre ke whehui. Ko e paremia. Nā ke lawe ane nai o ke pehe. Ko e kapaona e nofo maupe ai pure anga. I he ripoti ko ia na mo whakahoko atu he komita ina CPR. Nā kai ki hoka mea peheni. Ka kohono uhinga ko e toi o mai ai toi ngahi mōtolo ke heia. Pe mahino ka te au. Ko uhinga ini ke mōtolo ai pure anga. Ko ia? Ko ia. Ake uhinga ko eni. Ka mata ngā aue ai tamatui pehake o ne komiti. Nā e tautou whakamahino e pure anga. E paremia. He nea ngahi o haa e kakai. Ki he ngā aue ai komiti ai tamatui pehake ko unga whonua. Nea e ho haa lai. Kana e kore ai e paremia mo kātak whamore more. Mo pelu la ka mo tari ki he ripoti. Nei ai mo tae laka whaha I tonga. Nei whatahai a ka ngā whapuranga mo e kakai ke he kehe o e whonua. O nau laka o ave e nau tohitangi. Pe nai tari. Ko e tahai aha tohitangi maari he mauke e motuani. Nei tari whakapureanga. Ko e ngahi tohitangi ko e nai whapea taha tari. Te auspe koe awa ke tauto ilu puhamena. Ko tohitangi ko e ni. Nei ai tari kia e pureanga. Poko tari koe ana e tohi. Nei whau ai tohi. O whaas I he katoa e TV, mo e retio, mo e newspaper tonga. Ai kore ai paremia. Mou kātaki. Whakamore more. Peru la ka mou tatari ki he report. Ai tamatui pere hake ko unga whonua. Pako e aha koe na e whahua toa e reporti. Pea lere ate mutua koe ni o whai whatongia I whare alea. Te ke lava le rei e whahau whatongia koe ni. Kua mea ai ek pare mia ia. I he reti o mo e televisione, o kai ke fia ke reporti, pea oku iai ne mōtoro. Koe mea o maare ia e motua koe ni. Nā kai ke whahau, koe mea pe nia I ki he miti ara, te ke whaha ai ke whare area. Ai ni koe ni nai lorotonga no tala noa iai, ai report, ai tamatui perehake. Whaha ia ki he kakai, o fou I he mitia, reti o, lorotonga ko ia, o teke os le rei ai whakahoko whatongia, ai komiti ai tamatui perehake. Ki he whare area, ai hou eiki, mo e whare eiki o tonga. Ku whaha ia, I tua. Pa koe whehui le vai ia, nai hao ngai whehui ia ki a te hataimi koe. E lawa whewe ke mautoi whalala atu. Ki he ripoti koe na ai tamatui perehake, tap moia, kua unga whonua. Ka pau ko e ia, kua os whakahama ia, he ekparemia. I tua whare area, ki he miti ia mo e reti o, o wikai ke lota tau ia mo ngai mea ripoti. Ko tala noa eni, ki he eiki waka, aha tau waka. Ko tau tala noa eni, ko haina ne kamata hono a whei ai waka, ke hiri whakia I he whunga hakau. Ko whehu ia. Te tauhanga o tukaki e hakau mo e peau. Pe te tau tukaki ai kapiteni, paukai ko tukaki, ko hai e kapiteni. Na ne kamata, hono o whei ai waka. Mo e ripoti, na e kawe ngā ke merino, whaunga merino, ki he whonua, mo e le rei whakalupu fua. Ko e tariki ai, ko e kapteni, na ne kamata hao no whee waka. Pe ata rewa mala e, ke hu mai ai ai ngahi mea ke, he kune os whaka ata e. Ke loto mamahi, he mea koe oku hoko?
Oku ke pehe ka pau nei ke mo ui ai tapa pelinis kone pekia. E fe ai tūkunga o ki ai taimini. Ko tui mai whakawhawha pe. Taha ai mea ku na ulot mamai. Ko tae whakapapa ke report te tama. O smore mo ui. Tap mo e. More mo ui e princess. Ko ta ai ni whare tui kau tāno ki ai. Ko e more ai mo ui e tama tui pera ke tap mo ia. Mo ta hine princess. Ko tau tāno en ke ta ai whare tui. Ko e uluaki whakamore ia ki report ko e ni. Na lingia ta tupere hake. Ta moi. Mo princess kai man. Na upehe e toka e he pure anga. He ek pare mia ai ta a koen. He kwai ko ta ha mo tua hango au. Ko ia aunga. Ko fai fatongia pe ke fono. Ko ta ai ne fare tui ta no ki ai. Pe hilia te ke os. Ai whakahok fatongia e report tamatu perake. Ko me atu. Ai pare mia a whaha ke kakai fonua. O kai ke tatau e ne whakaukau. Mo report ko ni. Wai lea whapapalang po ko kwa memori ngā waki. Ko e matapā o ne malu. Ai flat. Pe ko ha tō ha ngahi. Whakau ngā wea ke bai. Pe ko floodgate. Ko ne taitari ko reporti mo ne rea ke kakai. Ko ne hangai a whakaawa. Ai matapā ko ni. Ke ha uai e ngahi kaupeau. Tau a usia. E wikosi. Ko whakake ke mawahei o toke tā Stephen Halapua, whilawe i pe mone viu, ki he uhinga ko ia na e hoko ai chaos, pe ko e toto anu ko alofa makatoonga i kai ke tāli e pureanga o e taimi ko ia, ai ripoti ko ia na e whakataumo ake melino. Ko wahe uluaki whoki ia o e ripoti ko ia e tui perehake, na e whakataumo ake melino. Me hange ko e whamatala ko ia toke tā Stephen Halapua. Nā ne tui whakapapau, ka pau na implement ai ripoti ko e tui perehake, e kai ke mole melino, pia me whonua, pia e ikai ke hoko, ai toto ko ia nuku alofa. Na mau to e lava whoki o whaka eke i he taime ko ia, ai minister ko ia ko Paul Corellis o whilawe i pia moene ngahi whahoko whatongia ko ia whoki na e minister ki e transport i he taime ko ni, ka koe whaka eke ni pia moe tokotahani whilawe i pia moe tawhako ni, ai aku ne whaka ikai ai ngahi claims ko ia o ko iai e kaunga ai pure anga ki he ngahi chaotic ko ia i o tau whonua. Ko wiki a kene e tolu me mei whāhono tuku a ki e he kau taki koia e Temokalati ai kau sotia pe makau polisi o pehe o kanau pā o sii ai kau poupou koia Temokalati i loto prisone. Ko information go mau o kuraki tā ia he kau sotia patuku atu koi ki kau polisi. Pero gai ki masi polisi taha ko mai no hingoa pe u whai gai ngā ue o kune whai e mea ko ia i loto. Ka koe toko o fuue nia nau hangau hike nau whamatala nai tā i e tua. E kau so tia pataki awe. Whanau konu lawe a kai prisone koe mo onia. Ko sma ngai wha mo onia ki ai. Ka koe ka hato e ke peke toi veiveua. Pena ma o foki he polokala mani ha whainga maari e ke whakahoko ha whepo tala noa aki pe mo minister whewhanonga aki koia a Tonga ko Honourable Paul Corellis o whekau aki pe mga he mea koia o hoko i Tonga. Take lawa ne nai koe konga lahi o ku mau, koe mau whaka emotional. Tupu me he mau koe ni ko hoko ki he whonua. Paul o to iai whoki pia mo e
ta whaake taha o ko ho haa atu ki ai ka kai tonga koe nofo inu usirani ko ngahi o ngongo o mai e mi tia me tonga o pehe o ko tā aki e kau sotia pia mo e kau polisi ai ngahi me a whana pe ko ngahi pati o me a whana ai ulu o e whanau ko ia o ku nofo i he pilisone o hangi ka te mautoro e te kau moia i he emotional damage. Ka koe lahi taha whoki e ngahi tala noa ko ia o teki ai whoki e hono substantiate. Pe ku mahino whoki e ai pe ia ha case, pe ku ai pe ia ha nihi. Ka koe hange pe ia o ku iai ha whahinga o ku nau fie ma o ke hanga ia he kakai o liliu pe ia me he hia koe nei hoko ke pehe ko hia koe ko loloto hoko ko hia ia he kau polisi pe ka kau sotia. Eke Minister, are you saying o ku loi a ngahi o ngongo ko Lahi taha ia o ku kaike substantiate. Koe lahi taha whoki ia koe tala noa pe ia. Pe whenga whoki ia ke pehe o ku ngawe e kovi ia, he kau sotia mai kau polisi. O kei whaki ngahi ata o tuku ange mai e interneti pa mo newspaper kele. Ko peo ko pehe koia. Iai pe ia ha nihi o ku nau whenga whoki ia ke whaka i kai ai ngawe koe ku whai he polisi, pe pehe whoki ia ke sotia. Aki ia ka no tauhi pe ke melino, pe malu ai whonua. Pe ka pau iai ha kais pehe, he? Pe ka pau ke hu ke whetu pe o ke tapu ko ihu ke whai pe ngawe ki ai whaka polisi mo e whaka sotia ki ai. O pau pe iai pe ia ha resist. Pe ka mea ke whenga ke tā awhiaki. E lava pe ke a oe ke hano tā. Pe ko uhinga pe a hui ia. Ka pau o ku whenga whokia ke ai ko mea koe ni koe normal practice pe ku pou ki a he purianga. Ka o whaka i kai i pe ia he purianga. O kai ke mau pou ia mea koe ia. Ikai, ko ngahi ngongo o mauhanga o mau o ikai ke iai halawe ai o hanga he purianga pou i ai ngawe koe ni. Ikai, ikai ke pou ia. Ikai whuke hao ngongo pehe o mai. Koe mamahi lahi taha koe ia i tonga. Ai kakai ko toa koe i tonga o e sia ia aki ia mau nei hoko. O saia nge whokia ke tau whai pe ia ha wakai i pe ki ai ki mamahi koe ia. Koe mamahi ia o ku maho inga a nge ia, pēlahi a nge ia. O whatau maho inga loua pe ai ongo mamahi e Minister ka te mautolu koe i tonga. O ku maho inga te mautolu mamahi ka kai koe na e mole e nau ngahi kolonga. Pe au tau maho inga whaka te mautolu mamahi ha toko ua pe toko tolu o ku nofe pilisoni ka ngahi kovi. There are cases. There are cases. We're not denying that. So you're not denying the fact that there are cases like this? Ko hana mo ni ia oktoksi ia pita. Oktoksi ia pita. Oktoksi ia pita. Oktoton pe ke mo sio falufua. Ki he la vea koe ha toko lahi. Ki ai toko onongi au fitu fulu. He, o keke to ia hanga ngā ue. Ka keke ia hato tonu ai kau polisi ma kau sotia ke now abuse anyone. We agree. We agree. We agree. E lama ke sio mai ka te au in the eye. And tell me. Ko katoa ngai mea o ke tala mai. Koe mooni ai mooni. Koe mooni ia. O wai kia ha mea fufu ia. Ikai. Wai kia ha half story ia. Ikai. Maa loa pe te Minister. Oi. Koe Minister Paul Corellis ia koe Minister o e whewhanonga aki i hono whakaike eke aia ni whakaikai whoke o ke urak whakaikai o ke hata e kau polisi pea mo e kau sotia ai ni ihi ko ia nai whakahu ato ki he whakahu pilisone makatoonga i he toto ko ia ono ko alofa. Kai ke he neonga kune pehe ea o ko i kai ke ia hata ai pia moha. Kana si ai whoke ai hopo i he tawhaaki koe ni, pia mahino pena i ai tā, pia moe ngahi abuse nai whakahoko i api polisi, pia moe ngahi pilisone ko ia nei tauhia i ai whanau. Kai ke te kolosi whakaosi mai he koe talo ai hala ko ia e tamatu i koto pauwhana, nai hala e tamatu i lolotonga i he taimi o ko mixed feelings ai kakai. Taimi koe ko ngā lahi o kakai, nau teke ke Temokalati, pia nau hange o ku nau tu o i kai ke nau sai ia nai i he whaunga whakalele koe o e pule anga. Pia nai hala e tamatu i lolotonga i au whakahoko ai ngai protest i no silani, pia pe he whoki ki tonga pe. Ka na iai
ai mea ai tama plinis kalauni o taimi ko ia ai ko tupou ni mai na ki ita au pito ai e kau teke ko ia o i Temokalati he na pehe o te toku peka te motolo ke motok wakai pe ki ai pahiri ko ia pa te tau toki whaka osi e tau polo kalama ko e ni he kai ki lava mai a mele a manaki i e ta whaaki ko e ni ko ia ko e hala tamatoi pe moyanga ko ia feelings a kakai Go alo puno ke. Pena e ongo bitu ka te au ia ai mea koe nai hako pe ta tau te whito ai maungo i ka tau te whito ka te au maungo i ai tahine kuini ange ku hitou pe ku hoko pe koe ne ongo pe o tu maari e benga ai mea whakasino ka mautui koe tokotaha ia ku more ai tokotaha nei whalala ki ai pe ko whakata tau pe ka taha kehe pe ka ia ha taha he whamiri ku more whalala ngā ko mea ku ongo Nā rei ke whaha tolo i mata ia. Ka nai whai pe o ngoi. Ke o ngau. Ke ki toko i mata pena i pe o ngoi e au ia. E toa hau i mata. E maunofu ke heni talo ono o mai e haere. U te niti kata pere ngā koe ki tahataha nofu ai pe asa. Ngā ta pe mau ki te niti whengali riu o mau heni palmo e mau kawa pa mau tānoa. Hange ko mau ngano ai ka bofe mo ikina be kakai fa na ngana to na to ki uta fa ka ma a o ke na ngai pa anga ga ka tata be mo mau ngoyo ku hange be o hasi no me me ai o ke fu ngo he kakai e me ai Nai te eki ke mafoa e ata o e aho pe hono hoko, kua fusila ai ngahi fuka ai kau nofo pangai si i pangai, palu e nau kume te kawa, pe hoko atu e nau ngawe anga mahe ni. Koe whaahinga tō onga na i pehe e he taha o kau whaiongongo ai TV tonga, koe kakai pehe o koe kai ke nau mahi no i ai mo ui. Sio lalo i kupulai. Kātoa ka nofu pangai si i, kātoa ka kai kunau kau he laka, ma kātoa ka kai kunau whai whakaanga, koe ka kai kunau atamai ia. Oku kawen hai rea vale lahi mune ki tō taha hana rea koe. O tala mai mene rea nea koe tama vai haka tama oku whakaheke ke mau hana tu unga. O ne hanga pe ia tuku hifu ki nau tolu he whainga whamatala ko nau whai koe ia. Kia te au koe ki he kai ke ula tunga koe whafonga whare, he kai ke ula wau rea pe he ke kai o nau hanga whawhanga au he aha ki aho. Aia, koe nau rea pe he ke kai koe ni, koe ka kai eni o nau tāna ki me tuku hau, o nau maa mu ui me ai. Pea ku hala bio ke whaharea pe he ia ke kai kātoa whunua. Ko tōtō whā ai la a ku onga whanua i maunga i hono te liu a ngā. Ko ku au whia ai ka hau o tonga pe mo siau si te pō ni mā. O ku hanga e he ene ngahi lea i hono whaka eke e he televisione no usila o tala mai ki he kakai o whanua koe to i siu lalo mo tae ofa i hono kakai. I never heard any of them say how they would bring about democracy or how it should function. It would appear that I'm the only person in the country who thinks of the practical way of supporting democracy. With the critics, it's become very personal hatred, them against the king, and them against me. But nobody actually has ever come up with a plan. So it's not my fault that they behave like third world idiots. There's no one in there to explain to them or to tell them how things really work in Tonga. Mana tu I ko tau tolu ko human being be. Paka o ka iai hataha ia, o ne pehe e ia, o si o lalo ki hataha, tau totong ke wakai whakarere na wikai ko human being ia. Takon ko hoko ke taloni. Mai le matolu ia ke tu atonga nyok fu tu he tunga. Fatu tamak au fia dan. Ko toi funga waka te o te nofa hataha ko tu I maalunga taha pea sisu. Mea peke mahi no I o tau level tatau, we all human beings. Na ngahi tau tolo he o tua I hono tatau. Tau tatau, ke kia hataha ia e toi maalunga. O tua tau taha pea.
Koe anga ia ai feelings a kakai I he taimi ko ia. Mahala paka taimini o ku kehe e tau ki I ongo a tau tolu I he taimini ki ngahi mi a koku hoko I tonga. Ka koe anga ia, it was very strong at the time. Ka kehe te oatu ai clip whaka o si koe, na kake ngata pe I tonga ai ngahi mi a koe ia vava kovi koe a tonga. Kana toe o mai foki ia I ngahi televisione ko ia I molini. Pa te oatu e taha ngahi clips ko ia ke tau mea kia. Ki tari mai pe, whamole mole. Asia tonga televisione ka moslemi I he hake lotoloto aia kuilo koe Al Jazeera. Loto tatau e minister fe fononga aki Honorable Paul Corrales o kuyai e whakai haua o ko hoko ki e whanau o ko tukui plisone I tonga. Malo e tau maua e fia fini kua o surieni leite o whaoa. First at 5:30 with the latest in news and information affecting the Kingdom of Tonga and her people. This is T News. Pe koe hānai hono uhinga o ku interest ai a kau are pēa, I he mea koe au hoko I Tonga. I wika ko si nei holo I ha documentary o Tonga I he televisione koe a kau moslemi ai o kuiloa koe Al Jazeera I he hake lotoloto. Koe televisione koe ni o ku peisi he state o kuata ofiki sauti ale pēa. Koe televisione foki koe ni o whaatukuange mai ngahe ata mga fo I video koe o Osama Bin Laden pe makau tau toi toi. Iyo kai koe hā ngai whainga ata o Tonga o ko wāto ki māmani pe moi hake lotoloto he documentary ko e ni. King Tawha'aho Tupou IV is laid to rest in his Kingdom of Tonga. He ruled for 41 years and won undivided loyalty from his people. But he leaves his island paradise socially, economically and politically vulnerable. As his 55-year-old son, King George Tupou V, takes the throne, there's a warning. And that's it. And whoever associated with them, get rid of them. Alani Taioni is a vehement anti-monarchist. He's deadly serious about overthrowing the new king. He's been arrested before for attacks on the monarchy. Alani is banned from Tonga, where he's seen as a major threat, so he protests from nearby New Zealand. They took all the assets that belong to the people. Nothing has been left for the people at the end of the day. They still take the cream and leave us with nothing. An increasing number of Tongans want the monarchy replaced by a democratic government. But will King George Tupou V accept radical change? He holds his people in low regard and has warned democracy campaigners that the day will come when they will be dealt with. International observers like journalist Michael Field fear for the future of Tonga under his leadership. Tonga is in a terrifically perilous position because they are now led by the truly eccentric King Tupou, a very bizarre ageing bachelor with some curious ideas about the world and an extravagance of money and a complete lack of common humanity and a recognition of what it is to be Tongan. He spent most of his life at the European hotspots of the world. The new king lives in this English-style mansion near the capital Nuku'alofa. As Crown Prince, he made millions by taking state assets like electricity, telecommunications and a brewery and turning them into his own companies. His sister, Princess Pilolevu, has also amassed a fortune by staking a personal claim to Tonga's sovereign rights to satellite slots over the equator. Yet, just a few kilometres from the palace, people are surviving on rubbish dumped at this tip. Most Tongans rely on money from family living overseas and foreign aid. This is a feudal system where the royal family has got rich at the people's expense.
He's surrounded by a population and a people that are crying out for a better lifestyle. The sad thing is that most of his people have come to Australia and New Zealand and they know what democracy is, they also know what sound economic management is, and they know that no country can exist with a playboy king any longer. The International Monetary Fund says Tonga is on the verge of bankruptcy after years of corruption, financial mismanagement and poor governance. Martini Tapuweluwelu was one of several journalists who exposed allegations of corruption involving members of the royal family. I was jailed because of what I published. I was also charged with defamation. I felt like a slave, but it was a cause I had to fight for. I believed in it, and I won. There's no doubt in Martini's mind that reporting corruption has helped fuel the fight for democracy. For example, you've had the illegal selling of passports and the subsequent losing of that money. It was about $50 million. You've got Chinese coming into the country and virtually overtaking the retailing industry, when we were first told that the retailing industry was protected for the Tongans. And so through the exposing of these corruptions, people are uprising. Here in the Tongan Parliament, the King wields immense power. He chooses his cabinet and most of the politicians. Agreeing to democracy would mean severing 131 years of absolute rule and becoming a figurehead like the Queen of England. It would be impossible for Tonga to be without a king. It would be like a household without a father. The king in Tongan society is a fundamental pillar. Eseta Fusitua is a royal appointed member of parliament. She has 100% faith in the new king. I do not expect the next monarch to have his priorities any different from his predecessors. And the priorities have always been the meaningful leadership of the people. They can't overthrow the monarchy. But that's not the word on the street. Anti-monarchy demonstrators are holding daily vigils outside Parliament. And the man who started Tonga's human rights and democracy movement 25 years ago is calling for a revolution. We are now coming very close to the end of the struggle, to the end of the fight. It's a sign of panic, it's a sign of fear among our leaders. They know very well that the people will take over this country. Akalisi Pohiva was jailed for publicly criticising the monarchy, but he'll take another risk for the sake of democracy. We have no plan for violence, but violence can happen only because people have been waiting far too long. Everywhere you look in Tonga, people are talking about their future. This is a country in limbo. Young and old, people are pleading for political freedom. King George Tupou has delivered a few surprises, like appointing this man Prime Minister. Dr. Feleti Savelli comes from outside the nobility, the usual source of leaders. He was a pro-democracy supporter and one of the 9 elected people's representatives. I'm the first elected member of parliament to have been appointed a minister, and then earlier this year as Prime Minister. So in that sense, it is revolutionary, but peaceful, stable, and that is the political reforms that we will achieve over the next 5 years or so. But will Tongans accept peaceful political reform? After less than a year on the job, they want him dismissed, and they've petitioned the king. Democracy campaigners say Feleti Savelli is no longer accountable to the people and too close to the king. That's absolutely nonsense. My allegiance is to the people of Tonga.
Tongans are venting their frustrations loud and clear. Hundreds of democracy campaigners protested on the streets in 2005, and they're threatening another public display of anger. But King George Tupou V has not spoken directly to his people about democracy. Some say his time is running out. He cannot hang on to absolute power for too long because the Tongans are educated. The Tongans do migrate and stay overseas in democratic countries. They use to democratic principles, and they are not going to tolerate this for long. If change doesn't happen soon, anti-monarchists say they're willing to write a bloody new chapter in Tonga's history. We